find it's like an excuse, do you think, for Matthew Preble, because Matthew's, can I just say, like, Matthew's not cute? Yes, that works for me. He couldn't be president. Which is true. Yeah. Yeah, I don't know. good enough. Yes, it works for me. I don't know. Yeah, I don't know. I mean, I don't know why he's not here, why he's not saying anything. Okay, cool. Yeah, we'll just settle for that. Yeah, he's not No here. need for controversy. Exactly. Let's not malign the poor fella. I don't know, do I sit here or do I sit over there? Does it matter? What do you prefer, man? I'll just sit. Oh, yes, but how are you gonna no. pass the things? How do you advance the Oh slide? yeah, You so do it over there? you need that. So you need to stay here. Yeah. Oh yeah, sure. I can Don't fall off the edge. I don't really feel like, this is. I know, it feels like. I'm like a co-author to this. I don't know shit about sound. Well, you'll learn. Here you go. Consider it a learning experience. I'm only a bird's nest expert. Exactly, a bird's nest expert. Right? And I got these. Yeah, sure, you can flash them, whatever you like. All right. You'd like. Or maybe just a good. Yeah. Hey, you could say that. All right. Toi, tu vas te mettre là? Toi, tu vas te mettre là? Ouais. Should I do that? Yeah. All right. Yeah, sure. Yeah. Oh, nice, cozy. I like it. J'y vais. Il est toujours marqué. Bienvenue à tous.
J'espère que vous avez profité de cette marche revigorante en venant du restaurant. Euh, Nous avons donc une session cet après-midi. Cette session, en réalité, elle comportera 6 papiers et non 7. Le premier papier à l'issue de ce qui est le coffee break sur votre programme, donc le papier présenté à l'origine devait être présenté par Matthew Preble, ne pourra pas être présenté puisque Matthew justement n'est pas là. Il n'a pas pu se libérer et venir. Donc, je vous propose une légère modification du planning en avançant en fait le coffee break à 14h45 et nous reprendrons à 15h avec la communication donc du professeur Kirsch. Ça nous permettra d'avoir 3 communications, le coffee break, 3 communications cet après-midi. On va commencer cette session de l'après-midi qui concerne donc les Polynésiens et leur environnement par une communication du professeur associé Ethan Cochrane à l'université d'Auckland. Et je lui laisse la parole. Il va nous parler des changements agricoles, environnementaux et démographiques dans le Samoa des temps anciens. Merci. Thank you, Louis. Bonjour, Malalava, Yorana. Thank you all for coming after that wonderful lunch. Let's get right into it. As Jenny was right, I did have the longest title in the conference, but I shortened it just to spite you. So today we're talking about the population rise being the approximate origin of the Polynesian chiefdoms. Let's get right into it. Let's see. So I think this question here on the screen, how do we explain the evolution of institutionalized hierarchy in Polynesia or hierarchical society? I think many would probably think this has been adequately answered in many parts of Polynesia, but I would say, well, we could debate that, but I would say not so in Samoa. The answer in Samoa has implications for the rest of East Polynesia. So that's why I'm here today. And I've been running a project in the Whalefa Valley on the island of Upolu for, well, several years, but it's been delayed for several years for obvious reasons. And we just got back to doing field work last month for the first time in almost 3 years. So, and that project in Whalefa is designed to investigate the origins of hierarchical society in Samoa. So, and things here. Our project answers that question by investigating these two, well, the chronology of these two cultural innovations that I have on the screen here. They being, many folks have argued that these two cultural innovations are kind of a spark that led to increasing hierarchy in Polynesian societies. The first one there being changes in land tenure, or changes in the control of access to land and what can be done on land. One cultural innovation. And the second one that I've listed there is agricultural change, or more importantly, agricultural intensification, something I think we're all pretty aware of. And so the project I've been working on is looking at the chronology of these two changes in the valley on the screen there in Whalefa, and a close-up of that valley is the bottom picture. So I'll be referring to the valley, and this is what I mean. So I'm going to jump right into results. And so the first thing I'm going to talk about is the chronology we've been able to generate for various kinds of rock walls, or various, and I'm kind of interpreting rock walls as measures of changes in land tenure. So people who work in Samoa, we've known there's been different kinds of walls for a long time. And I'm going to just kind of gloss these as small walls and large walls. So they're called different things by different people. But small walls, the picture of which is on the bottom there, those are generally, well, they look like that. They enclose empty areas, perhaps used for gardens, or they enclose small platforms and create perhaps what Jesse Jennings called decades ago household units. Large walls, in contrast, those are also called sometimes raised walkways or even double walls. Those are often 2 to 3 meters wide at the base. They may be a meter in height. Often they have a meter wide kind of cleared pathway on the top, and you see on the upper picture, that's one of these large walls. You can't really see its height in that picture, but you can certainly see the kind of pathway on top of it. So these two kinds of wall types proposing to you today that they measure different kinds of behavior. Large walls are more
group construction projects. They certainly require a different kind of labor organization than the smaller walls, which could be, if you want to think about it this way, could be made more in terms of, made by family units, let's say. The large walls also can span kilometers in length, and I'll show you pictures about that in a minute, where they span the width of this valley. And so the origins of these walls, the chronology of walls, I'm linking to changes in land tenure, right? Changes in how land is divided and perhaps the kinds of things that can be done on that land. So let's look at that chronology. Sorry, one second before I do that, though, I will show you the distribution of some of these things in space. This is a satellite image of the Whalefa Valley, and the faint lines there are rock walls that were identified through manual feature extraction from LiDAR data by my co-author, Seth Quintus. They're all across the valley. The kind of orangey faint lines there are these rock walls. The faint purple lines are ditches. The bolded features are ones that we have ground truth using GPS pedestrian survey, so walking out across the landscape. So you can see the yellow walls are the small ones I talked about earlier, and the red walls are the large ones that we, again, the large walls and the ones we have ground truth. You can see that some of those red walls, in our GPS kind of pedestrian identification, they don't necessarily span the valley, but that's because we have not been able to look at the center of that valley. So you can see some of those red lines, they kind of go from one side of the valley to the other with a hole in the middle, but many of those lines, those walls certainly cross the entire span of this valley. So different wall types as a way to look at land tenure chronology. Here is some chronology that we've been able to develop. So the age ranges for these walls are based on multiple radiocarbon dates per wall from different layers, taking those radiocarbon dates on identified taxa and putting them into OxCal models, both multi-phase models and single-phase models, which generally agree in the ages of these walls. So our kind of model structure is not unduly influencing the age ranges we arrive at. I didn't realize that that graph there on the top, I mean that on the screen is kind of hard to read, but in general, the large walls appear first. Those are the ones I've kind of bracketed in red just to draw your attention to that. And they first begin to be made around 900 years ago, but that construction accelerates around 600 years ago. Shortly after that, we have the smaller walls starting to be built. So this is some of the first kind of widespread chronology we have on these rock wall construction in Samoa. Again, earliest at 900, that's that single wall on the top really. But then again, with increasing frequency, walls are built after about 600 years ago. We can look at the median ages of these things, and they are different. The large walls and the small walls have different median ages of about 500 years for the large walls and 300 years for the small walls. We've also looked at bonding and abutting patterns in the field, so how walls hook up, and those bonding and abutting patterns also support this kind of more absolute chronology. And although it looks like there might be different sets of walls here, those kind of most recent 4 walls at the bottom, looks like they might be a single set of things made around the same time. They're not spatially associated. So these walls appear all across the valley at these various time periods. But again, beginning 900 would be early, more like 600 years ago, and then accelerating. So first, this is the kind of first seen changes in land tenure in this part of Samoa, again, at about this time period. Right, let's move on to some of the data we so far have on agriculture. Right, 2 different kinds of data on agriculture, or more specifically, I should say, environmental change. First off, in the valley, we have evidence of forest burning, and that comes from 2 widely separated stream sections in the southeast quadrant of that entire valley. So you can see on the top there a picture of a really dark charcoal layer at the bottom of that stream. And indeed, that's what we have investigated and dated, and it's chock full. It's jam-packed with Alarites, charcoal, and nuts. So Alarites in Samoan, it's llama. In Hawaiian, it's kukui or candle nut. So the kind of widely separated deposits date to about the same time. In a Bayesian model there, I have the modeled age range from about 680 to 336 is when this Alarites burn-off occurs. I'll pop back a slide
and show you that's what that green date is up there at the top. That's why I kind of singled that out. So we know that something is going on around 600 years ago or so. People are removing a Alarites, I'll say forest, but maybe too grandiose a term. Alarites trees are being removed through burning from at least parts of the valley. There is not an Alarites tree in the valley today. I've never seen a single one, and no one I've talked to has ever pointed one out to me. So it looks like this kind of tree crop was removed, as I said, 600 years ago. So certainly a change in agriculture, a change in what's being cultivated at that time. The second set of data I have on agricultural, or again, more generally, environmental change, comes from geochemistry and sedimentological analyses from some dissection cores we also have back in the valley. These images there on the screen, there are various sedimentological and chemical data, and I'll just talk about them briefly, but I'll draw your attention to the red lines there. Those are dates we have from these cores. The red line on your right, that's a date of 3,500 years ago and just radiocarbon years. So calibrated, it's about 1,000 years before anyone ever got to Samoa. So it's old. The red line on the left is dated to 693 plus or minus, and I have the calibrated date there on the screen now of 670 to 560. So at 2 sigma. So these dissection data, we really start to, we can see, I'll go through it, but you can see the changes to the left of that more recent date, changes are occurring. And at the same time, we also have this burn off of Alarites in the same area. So some of those changes, many of you might know about these kind of data, how we interpret them. The top is loss on ignition, so this amount of carbon material in the sediments, and it's very low until you get to the most recent 50 centimeters of the core. And that's just the contemporary, modern peat layer. Potassium and calcium, those increase after about 670 years ago. That's almost certainly, we propose, due to kind of upland forest clearance and increased weathering of those minerals out of the basalt bedrock and their deposition into the basin, this Folly-Val basin. Lastly, we have magnetic susceptibility, or MagSus. MagSus measures the amount of mineral, pretty much iron-rich mineral content in these sediments, and that too increases after about 670 years ago. There are, of course, massive spikes in MagSus at other times, particularly pre-human. Perhaps that's due to increased rainfall at different times, but we don't have data on that yet. All told, data on the Alarites burn-off and the geochemical and sedimentological data from these cores suggests that there's certainly changes in the environment and what's being grown, I'll just say roughly around 600 years ago. This date is 670 to 560, as I said. What they were growing after 600 years ago, I don't know. We don't have any data on that. We're still looking at the microfossils in these cores. I mean, suspect it'd be taro, but we simply don't know. Okay, the last thing I'll talk about in terms of results, before I tie it together, is changes in population size. And from an article that came out a couple years ago in PNAS, my colleagues and I looked at changes in population size by analyzing modern Samoan DNA. I won't go into the specifics of it. There's people here who know much more than I do about that. But what I can say is that looking at these data, we can estimate a small founding population in Samoa of about 3,000 years ago, and a population between 700 to 3,000 people is the estimate. That grows very slowly until about 1,000 years ago, or 30 to 35 generations, when you have a spike in population up to about 10,000 people. Then there's a crash at European contact. So this is the first kind of estimates, genetic estimates of population size in Samoa that we have. So interesting things going on here. Very interesting things going on here, and I will put that together now. We have some kind of landscape transformation and new things being cultivated at 600-ish years ago. We have changes in land tenure beginning 900, but also more accelerating 600 years ago with those rock walls of different kinds being built. And both of those things are occurring after this sharp rise in population, I'll say 1,000 years ago, and that's taking a 30-year generation time, but really it's 30 to 35 generations ago. So that's kind of the sequence of change here in this part of Samoa. Now, I want to point out that those changes all occur in Samoa roughly after
East Polynesian settlement. Or I have a question mark because you could also put contemporaneous with, I think, but right around the same time. My main point is that the changes that I've identified here in Samoa are not well before settlement of East Polynesia. They are either contemporaneous with or afterwards. Why does that matter? Because according to my argument, at least what I'm proposing here, is that this suggests there's some kind of convergent evolution between West Polynesia and East Polynesia in terms of changes in land tenure and new agricultural strategies, perhaps including intensified agriculture. And if those are indeed the kind of sparks that lead to more hierarchical society, we see that being, at least in this proposal, independently invented in West Polynesia and East Polynesia. And that's not something new. Others have, particularly Pat Kurtz right here, he's talked about that there's a variety of things we might see as adaptive radiation in East Polynesia, but a variety of other things we might see as convergent evolution. And I think this is just possibly a case for us to investigate in terms of convergent evolution. That's all I have for today. So I have my Samoan, thank you, because I work in Samoa, Papailava. I'd like to also thank these funders and people. And actually, I would like to, thinking about the discussion this morning of the kind of conference that took place 22 odd years ago, I'd like to dedicate this paper to Jeff Buttsy, who was at that conference 22 years ago and is not with us today. So, thank you. Merci beaucoup, Ethan. C'est vrai que ces questions qui concernent le dernier millénaire sont particulièrement intéressantes, surtout pour les gens comme nous qui travaillons dans l'ouest du Pacifique. Je vous demande d'accueillir Melinda Allen. Melinda Allen est professeure à l'Université d'Auckland. Elle est bien sûr extrêmement connue de beaucoup d'entre vous. Elle est présente dans la bibliographie de quasiment tout le monde. Elle a travaillé bien sûr sur les îles Cook, les îles Marquises notamment. Et ce sont des îles Marquises. Et de Nuku'iva en particulier, que Melinda va nous parler dans un instant. Ka ohanui, Iarana, kia ora. Well, glad to see you all today. I want to also jump right in and talk about the evolving Marquesan agricultural niche and a view from Nuku'iva. Our understanding of Marquesan agricultural systems comes largely from 18th and 19th century historical accounts. European visitors were very impressed with the luxuriant Marquesan plantations, neatly laid out, well cared for, and their observations also suggest that the systems were dominated by breadfruit. But was this always the case? And when and why did tree crop cultivation and breadfruit in particular become central to the Marquesan agroeconomy? There have been several hypotheses put forward. Robert Suggs, for example, who pretty much wrote the phasing of Marquesan cultural history, argued that root crops were really important early on. Breadfruit came later. Millerstrom and Coyle argued from some wood charcoal evidence from Hatiheu Valley that there was shifting cultivation, little evidence for shifting cultivation, and that perhaps breadfruit was very important from the very beginning of the sequence. So to try and address these questions, myself and students and colleagues have been working over several years now looking at building a multi-proxy record for Nuku'iva with a variety of different kinds of materials. And as Jennifer Kahn and Patrick Kirch have shown, and along with colleagues, this can really strengthen the accuracy and the precision of the kinds of interpretations we can make. They have different formational histories, but together they bring us this really more robust understanding of the past. We're not just interested in the inventory of plants. We also want to understand the processes that underlie agricultural development. And so to facilitate that, I have drawn on what's called niche construction theory. I won't spend a lot of time on this, but I want to highlight three things. One, it asks you to focus on the creation of human spaces, talking less about destructive aspects of human arrival. It also asks that we think about
how things have been intergenerational in terms of their effects, what's called ecological inheritance. And it wants us to look at these dynamic feedback relationships, not only between people and animals, but also the whole range of species that occupy a human and anthropogenically formed niche. So it's the co-creation of selective environments that we are looking at. And so I'm going to briefly talk about some of our evidence and then a couple of emerging symbioses. And finally, I'll briefly touch on drivers of change and try and bring it all together within the next 15 minutes. All right, so we have a number of study locales that are shown there, including, importantly, a pollen core from the center of the island at 810 meters. And so we're drawing from a range of valleys across the windward coast in particular. Most people are familiar with the chronological framework of Robert Suggs, but while he laid out the sequence in pretty rather remarkable accuracy, his dating, as we've heard earlier, was somewhat problematical. And now we've brought together some 80 plus radiocarbon dates, largely on short-lived materials. So we have a really robust chronologic sequence for understanding agricultural change. And that's just a summary, and it shows also that with our new radiocarbon dating, we've compressed that sequence that Suggs initially developed in terms of human arrival and changes since. The site of Ho'oumi Beach on the eastern coast is really important for us in terms of establishing an ecological baseline. We have dated a deposit below cultural layers that is firmly dated now with some 10 radiocarbon dates to around the 12th century AD. What's interesting is that in this particular deposit, below cultural layers, cultural settlement layers, we have evidence of a nearly pristine, intact forest that's dominated by pandanus and also by palms. There's a few hardwood trees in there, but in large part, Polynesian cultigens are altogether lacking. We have a wonderful seed record that's been identified by Tara Lewis, which has extinct species, extirpated species, things that are no longer found in the lowlands. And we have an incredible record of insects that Nick Porsche has looked at. And most of these insects are native. There's some 100 taxa that he's identified. But there are 3 that are Polynesian introductions, including a couple ants, this interesting beetle, and an earwig. So what we're seeing is, along with these newly introduced insects, there's also microcharcoal, and we're really seeing what I think of as the first fingerprint of Polynesians. When we look at other valleys across the windward coast, they're somewhat later, about 1300 AD. We've got evidence of forest felling, clearing the landscape through burning. Sometimes that creates sediment mobilization. So a very different sort of sequence from what we see in Ho'oumi. But if we turn to the kinds of plants that are showing up in these early sites, we have sort of a timeline that's developing from the different kinds of praxis with these date to the timing of cultural settlements. In terms of the wood charcoal, we've got a number of different cultigens coming in. Breadfruit and candlenut are both early. Tahitian chestnut is really very interesting. It looks like a secondary introduction potentially. It has a very distinctive wood that would be hard to misidentify. And Jennifer Hubert, who's done the wood charcoal studies, has looked at some 6,000 pieces of charcoal. So it's unlikely that she missed it in the process. We also know from Jenny and Emily's work that it is in the societies around the 1300s. So perhaps it was a secondary introduction to the Marquesas. The microfossil evidence is giving us a picture of the herbaceous component of the agricultural record. And we've had Mark Horrocks, who's recently tied down taro. We hope to submit that paper soon. He's got a couple of additional plant materials along with starch. We also have possible sweet potato at this time, tea, banana,
kava, yam, a little bit later. Ella Usher has also been looking at microfossils from shell tools. So we've got this package, this set of crops that we can now track in terms of time. And one emerging picture is that the three ethnographic staples, breadfruit, banana, and taro, arrived at initial colonization. Digging down into the wood charcoal trends, there's a few things I'd like to quickly bring out. This is from the paper that Jen Hubert and I published in Journal of Archaeological Anthropology. If you look at the early pie chart, we've got a lot of native forest represented. Those are hardwood species, including some unidentified hardwoods that may be extinct. This is from a drier valley where we might expect high diversity. In the middle period, we've got coconut declining rather dramatically. So this suggests that coconut is part of the native vegetation. And at the same time, we've got rosewood, or mio, expanding dramatically. So that is very interesting. And then moving to the late period, we have an expansion of the Polynesian introductions, and those are dominated by breadfruit, but we're also seeing the native forest reestablish itself, suggesting that maybe there's some ecological benefit to breadfruit production. Then I want to draw attention quickly to what I think are evolving mutualisms in the middle period. That's a very dynamic period, I think. We have disturbance indicators increasing, suggesting open areas, swiddening, slash and burn sort of cultivation. Those are dominated by hibiscus, which is almost absent from the early part of the record. So it's really moving into these open areas, taking advantage of them. It may not be intentionally promoted by people, but it is liking their spaces. And we also see, as I said, the efflorescence of mio, and this is a really important hardwood. So we think this is management. And then lastly, we have a little bird increasing, beanie, or the little parrot, which feeds on hibiscus, mio, breadfruit, banana, all of the things that are expanding as we move into the late period. And this is one of the few native birds that has persisted into the 21st century. And it may be that these human activities are actually providing habitat and food resources for this important bird. Now, I want to quickly move to a couple of things that may be relevant or possible drivers. This is the diagram from Tobi'i. It's a pollen influx diagram. We've got a sediment change that takes place about 1650. We've got a pollen production increase, so the amount of pollen in the environment is increasing, suggesting more plants. And those together suggest potentially rainier conditions, and that just happens to coincide with the Little Ice Age. So there may be this climate change that is sort of pushing development of breadfruit production. The other thing that happens at the same time are markers of socio-political change. So the traditional Marquesan pai, which anyone who's been to the Marquesas will be familiar with, they are small, some of them are extraordinarily large, some are quite ornamented. So they seem to reflect increasing socio-political differentiation. They almost all date to after 1650, based on the records that I've developed from Anaho, and also from examples around the Marquesas. So that story may not hold for all valleys and all places, but it certainly seems to be the case on parts of Nukuhiva. And along with those, we see the appearance of storage facilities, some of them quite large, many of them on the pai, or next to the pai. All right, so pulling this all together, we have this evolving agricultural niche that starts with the translocation of Polynesian biota, establishing those crops on the landscape, clearing of the native forest. And then we seem to have this period where lots of disturbance indicators, native coconut gets reduced, secondary vegetation increases. And then around between 1400 and 1600, I think we're seeing the sort of incipient agroforestry with new mutualisms developing, mio increasing,
Toa comes in, it seems, Tahitian chestnut or ihi may be arriving. And it's after 1650 that we start to see breadfruit really dominating the wood charcoal assemblages in particular, but also showing up in the microfossils that have been looked at by several specialists. And we know that we also have really intensive development of breadfruit by Marquesan people with over some 30 varieties that are known at Western contact. So that is sort of the Marquesan story in a nutshell. And as I look for pictures of to illustrate this talk, I was really reminded of how this is the ecological inheritance of contemporary Marquesans, with many of those traditions and opportunities that were developed by their ancestors still persisting into the 21st century. Everything from carving to the persistence of vini to the important place of breadfruit. But I'd just like to thank a lot of people. I've been working there a long time, and many people have been helpful and involved. In particular, Madame Ivan Katupa, who's mayor of Hatiheo. I happen to have Moitai Huioto in the audience today. I'm so pleased to see him. He and his family have been so important to the work that we've done. The service and the High Commission have also been wonderful in terms of permits and logistics, funding sources, of course, but also the specialists who have put all of these analyses out there, undertaken the work, and I'd like to thank all of them as well. So, maruru ka'ohanui. Bien, merci beaucoup. Merci Mélinda. Nous aurons probablement beaucoup de questions sur ce biotope ancien des Marquises. On va maintenant accueillir Émilie Dotsahu, docteur en anthracologie, archéologue, historienne de l'archéologie. Elle va cet après-midi nous parler de charbon et en particulier d'études de cas dans les îles de la Société, les Tuamotu et les Gambiers, il me semble. Yeah, maybe it's me who has the longest title, actually. Ah, competition. Maururu, merci beaucoup. Je vais parler en français et je vais remercier Mathieu de ne pas être venu parce que peut-être que du coup, c'est pas très grave si je dépasse un peu les 15 minutes parce qu'on m'a demandé de parler très lentement. Donc, du coup... Anyway, donc je commence avec un peu de brainwashing, ok, parce que en fait, ce n'est pas la génétique ou la linguistique ou le lithique qui sont le plus importants dans l'archéologie du Pacifique, ce sont les charbons, ok. Donc l'anthracologie, c'est un mot savant pour dire qu'on étudie les charbons qu'on retrouve dans les sites archéologiques en identifiant les espèces, et en fait, on utilise vraiment le charbon comme un écofact, mais aussi comme un artefact. Puisque c'est le produit des actions humaines. Et on sait notamment dans le Pacifique et en Polynésie que les arbres ont une importance, pas juste pour la nourriture, mais aussi une importance rituelle, symbolique, etc. Et je voudrais aussi donc, en profiter pour enfoncer dans la tête l'idée que les restes archéobotaniques, il faut que je parle encore plus lentement, ok. Que les restes archéobotaniques, en fait, il y en a tout le temps, hein, de différentes sortes, selon le type de préservation qu'on a dans le site, mais qu'en général, ce sont les charbons qui sont les plus présents. Et évidemment aussi parce que l'humain, l'homo sapiens, et en fait, l'hominidé en général, a une longue histoire de relation avec le feu. On adore ça, partout où on va laisser des charbons derrière nous. Donc, très rapidement, comment on fait ça? Surtout dans le Pacifique où l'anthracologie a été développée récemment. En général, on commence par créer une collection de références qui va nous permettre ensuite de comparer les charbons de taxons que l'on connaît avec ceux qu'on trouve dans les sites archéologiques. Donc, il y a des descriptions anatomiques et ensuite donc, les images. Et en fait, c'est un peu comme des visages, hein. On peut reconnaître les espèces en regardant l'agencement de différents éléments anatomiques. Aussi, il y a certains principes qui ont été mis en place en fait, pour qu'on soit sûr de pouvoir partir de ces charbons déposés dans des sites archéologiques pour remonter à ce qui nous intéresse, les humains, leurs activités, leurs relations avec le milieu et le type de végétation qui poussait autour du site au moment de l'occupation. Et donc pour ça, je vais juste aller rapidement sur 2 points importants. On a démontré que, en fait, si on se focus sur des sites domestiques, des feux domestiques, on va avoir une meilleure représentation de la diversité parce que les humains bougent partout dans l'environnement, ils ramènent du bois de feu avec eux, donc on a une bonne représentation du paysage par rapport à un dépôt de type naturel.
et aussi qu'il faut avoir non seulement des zones de concentration comme des foyers ou des fours, mais aussi le charbon qui sont diffusés autour, qui représentent toute l'occupation. En fait, le foyer ou le four, ça va être un snapshot du moment où il y a eu le dernier feu en général. Voilà. Et aussi, on a des principes au niveau de la taille des assemblages qui doivent être identifiés. En Polynésie, on commence maintenant avec le développement des études à savoir qu'à partir d'une centaine de fragments, on peut avoir une bonne représentation de la diversité taxonomique. Et c'est important de regarder les plus petits fragments, pas juste les plus grands, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant. Donc ça veut dire qu'il faut que les archéologues et les gens qui fouillent avec nous soient assez motivés pour faire du petit tamisage, s'il vous plaît, jusqu'à 2 mm, et qui passent du temps à tamiser dans l'eau. OK, merci beaucoup. Donc maintenant, je vais vous parler de mes études de cas qui ont été développées sur les 10 dernières années. Malheureusement, c'est très difficile de trouver du travail en tant qu'archéobotaniste. Donc, en fait, ça, ce n'est pas mon job principal, c'est ce que je fais à côté. Donc, ça veut dire que je suis très lente, comme Pat Keller chez Jennifer, on peut s'en rendre compte dans les analyses, puisque je fais ça à côté de mon travail. Mais aussi, ça veut dire que je me suis concentrée sur des assemblages relativement petits pour l'instant. Mais ça m'a donné l'occasion, cette conférence, de pouvoir, en fait, pour la première fois, essayer de faire une synthèse comparative de toutes ces études dans ces différents archipels. Donc, en fait, on a donc 5 îles différentes, 1, 2, 3, 4, 5, dans différents archipels. Et certaines îles, maintenant, on commence à avoir plusieurs sites avec, vous voyez, différents types de contextes. Des contextes de type dépôts qui représentent des dépôts d'activités horticoles, des occupations domestiques, des occupations plutôt rituelles aussi. Et vous voyez aussi, la chronologie est assez large. Donc, on va pouvoir essayer d'avoir une petite idée de toutes ces différentes phases au niveau des charbons. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je sais que vous ne pouvez pas tout lire. Donc, je vous ai mis les diagrammes d'anthracologie en mettant en gros les espèces qui sont peut-être les plus parlantes. Et j'ai essayé de faire une petite synthèse en couleur, n'est-ce pas, magnifique sur le côté, pour avoir une image un peu de ce que ça veut dire overall. Donc, je commence avec un assemblage que je viens juste de terminer, après plusieurs années que Jenny a attendu le résultat, qui donc représente un des sites dont elle a parlé ce matin, SCMO 350, où on a a priori un niveau qui date du 12e à peu près, et ensuite un niveau du 13e. Et donc là, en fait, ce que vous voyez sur ce diagramme ici, c'est un peu les usual suspects qu'on retrouve en anthracologie. On retrouve du noni, on retrouve du porao, on retrouve du Syzygium malacanthé, de la cordyline, et on retrouve de l'Inocarpus et du breadfruit en général. Là, par exemple, dans cet assemblage, on a en fait du mappé peut-être au 12e, donc dans les premiers niveaux. Donc là, il va falloir qu'on fasse peut-être une datation directe pour être bien sûr, parce que, comme l'a expliqué Melinda, en fait, même dans les îles de la Société, on avait une sorte de signature comme quoi le mappé arrivait peut-être plus tardivement que les autres espèces horticoles. Donc là, si on avait une présence plus ancienne, ça nous porterait à poser des questions nouvelles sur ce genre de questions. Ensuite, si on passe au site qui représente la période du 13e, on voit qu'en fait, il y a une perte de la représentativité au niveau de la diversité des taxons qui représentent la forêt de type naturel, alors que tout ce qui est forêt littorale, végétation littorale et horticole continue à être bien représenté. Mais vous voyez qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forte... les espèces horticoles qui étaient plantées, en fait, correspondent aussi souvent à des espèces qui sont naturellement présentes sur le rivage. Donc, il y a aussi une relation directe entre la végétation qui se trouve sur les îles de manière naturelle et la végétation que les gens ensuite ont intégrée dans leur système et ont plantée sur les sites, etc. Donc, il y a aussi quelque chose à creuser de ce point de vue-là. Donc, j'essaye d'avancer un petit peu. Ensuite, on a les sites qui se trouvent sur une autre partie de Moorea, au nord, où on a des représentations en fait, de niveaux plus récents. Et là, à nouveau, on retrouve un peu les usual suspects. Et vous voyez que Hibiscus ciliaceus, par exemple, là, pour parler de ce cas-là, il est présent en fait assez tôt dans les niveaux. Et donc, il y a aussi une question qui commence à se poser maintenant que je compare tous les diagrammes anthracologiques des autres îles aussi, vous allez voir, qui est qu'on a eu tendance à interpréter la présence du purao comme une signature en fait d'impact anthropique sur le milieu, puisque c'est une espèce un peu invasive. Mais en fait, c'est aussi une espèce littorale qui est présente dans les îles. Donc peut-être aussi qu'il faut qu'on commence à se poser des questions sur la présence du purao déjà à la base et pas toujours l'interpréter comme une signature d'impact anthropique. Il y a peut-être quelque chose à aller voir comme ça. Et ensuite, quand on regarde dans les périodes carrément plus tardives, donc on voit l'évolution où on continue à avoir en fait de plus en plus de présence en termes de fréquence et de nombre d'espèces
de tous ces arbres qui sont plantés dans les jardins horticoles, que ce soit pour des raisons symboliques ou pour des raisons alimentaires. Mais il y a toujours une assez forte signature de la végétation littorale naturelle et aussi de la végétation de forêt. Donc, en fait, les gens continuent probablement à se déplacer dans ces milieux-là. Et ça veut dire aussi que ces milieux-là continuent à avoir une certaine diversité. Ils sont quand même, donc comme l'expliquait Mélinda, ce n'est pas aussi simple que de la déforestation. Il y a quand même un management qui continue à être présent. Donc, dans ces assemblages, je voulais passer un petit moment pour vous parler d'une autre identification un peu spéciale que je commence à avoir dans plusieurs assemblages. Donc, en fait, il s'agit d'un conifère qui n'existe pas normalement donc, en Polynésie et que j'ai commencé à retrouver dans 2 assemblages, dans 2 sites différents d'Omorea, mais aussi, on va passer à Mopiti, aussi dans un assemblage de Mopiti. Et donc, au début, je me suis dit qu'il s'agissait peut-être du pinus qui a été introduit par les Européens et que c'était peut-être donc quelque chose qui avait glissé par les fameux trous de crabe dans les niveaux. Mais en fait, en travaillant plus à l'identification, je me suis rendu compte, alors là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est juste pour... je pensais que Jen allait être là et que j'allais pouvoir parler à ma co-nerd de Charcoal Anatomy, qui donc a des signatures très typiques qui font que ce n'est pas du tout du pinus, c'est du pseudo-tuga, qui est une espèce qui pousse sur la côte pacifique de Californie et du Mexique. Et là, le fait que je commence à en retrouver dans 3 sites différents, à des époques différentes, il y a quelque chose à aller creuser. Donc, il va falloir aussi peut-être faire des datations directes pour comprendre. Alors, l'explication la plus économique, c'est le bois flotté, bien entendu. Mais du coup, là encore, ça va un peu remettre en question. S'il y a des présences de bois flotté, il faudrait peut-être qu'on trouve des moyens de pouvoir identifier le fait que le bois provient de bois flotté plutôt que de bois ramassé dans la végétation autour. Bon, ça, c'était une petite question particulière. Donc maintenant, pour vous parler rapidement de Mopiti, là à Mopiti, on avait 3 sites avec différents types de contextes. Donc là, je voulais surtout insister sur la différence en fait entre des contextes de type domestique ou horticole et des contextes de type peut-être donc identifiés comme une occupation de type élite et ensuite au-dessus de ça un complexe de marae. Parce qu'en fait là, on voit que les types d'espèces qui sont dominantes, super. Ce ne sont pas celles qu'on retrouve habituellement. Par exemple, là, le ficus est surreprésenté, donc le banyan. Donc, il y a certainement une signature socioculturelle particulière. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à aller voir. On voit aussi que l'arbre à pain est très représenté dans un niveau qui correspond certainement à un niveau horticole, en fait. Voilà, donc ça, c'est pour summariser la même chose. Ensuite, on regarde l'assemblage de Mangareva. Où on se rend compte, encore une fois, je voudrais insister sur le fait que en fait, le purao est présent déjà de façon assez fréquente, déjà dans les niveaux de première occupation. Et il continue à être aussi présent dans le niveau qui suit. Dans le même temps, on a aussi la présence du miro, donc, qui apparaît dans le 2e niveau d'occupation. Et ça veut dire que globalement, on passe d'une végétation littorale de type naturel, avec la présence de quelques espèces à signature anthropique, à en fait une très forte représentation ensuite de la végétation anthropique et une perte de la diversité de la végétation de type littoral. Mais on voit que la végétation de type forêt naturelle continue à être représentée et exploitée par les hommes. Et les femmes, bien sûr. Donc, ensuite, on va passer à Fakaina, qui est un nouveau projet que je viens juste de commencer. Et là, ce qui est intéressant avec le site de Fakaina, c'est qu'en fait, c'est un ahu de Marae. Donc là, on est dans un contexte rituel bien particulier. Et on voit encore une fois que donc, dans ce genre de contexte-là, on a une surreprésentation d'une ou 2 espèces en particulier. Donc là, c'est Terminalia. Alors, dans ma collection de références, il correspond à Catapa. Normalement, Terminalia catapa, je ne sais plus quel est son nom en français, son nom commun. Il a été introduit par les Européens. Donc, il va falloir que je compare avec plus d'éléments de référence pour voir si ça ne peut pas être plutôt une des espèces qu'on trouve dans le Pacifique. L'autre aspect qui est intéressant dans cet assemblage, c'est qu'on retrouve beaucoup de drupes de pandanus fragmentées et brûlées, et beaucoup de parties du pétiole, en fait, du coco aussi brûlé. Et en fait, je vais vous parler de ça avec les assemblages des Yao, parce qu'il semblerait que ce genre d'utilisation, en fait, soit lié au fait qu'on veut des feux avec des températures assez élevées qui brûlent assez vite, etc., selon les données ethnobota.
Donc, je vais aller rapidement sur EIAO pour terminer, parce que je l'ai rajouté parce que je voulais en parler, puisque c'est un travail que j'avais fait pour Michel Charleux, qui n'est plus avec nous, et donc je n'ai pas pu finir exactement, mais je voulais quand même un jour présenter les résultats. Et donc là, sur le site d'EIAO, on avait 2 assemblages, un assemblage qui correspondait à un pai-pai, et un assemblage qui correspondait à ce que Michel avait interprété comme un foyer spécialisé pour la chauffe du basalte. Hein. Et donc là, on a 2 signatures très différentes. Donc ça, c'est 2 niveaux du pai-pai, où en fait, tout ce que vous voyez au-dessus de la ligne rouge pour les 2 assemblages, en fait, c'est que des restes de drupes de pandanus brûlés. C'est la grande majorité des assemblages et très peu de charbon de bois. Donc c'est assez surprenant. Et après, dans les charbons de bois, bon, on a une signature écologique assez logique pour l'environnement, alors que dans le foyer qu'il avait interprété comme un foyer spécialisé pour la taille, là, on a principalement du charbon de bois qui est assez diversifié et avec une représentation de la végétation qu'on trouverait sur l'île à ce moment-là, on s'y attend. Mais comme vous voyez, une grosse représentation des pétioles de coco et donc qui aurait tendance peut-être à confirmer l'hypothèse de Michel, en fait, que les gens qui ont fait ce feu-là cherchaient à avoir quelque chose qui produisait beaucoup de chaleur très rapidement. Bon. Donc, je suis désolée d'avoir été un peu vite. Ça, c'était la dernière slide pour essayer de comparer un peu l'ensemble de ces résultats avec mes espèces de petites synthèses en couleur. Et j'ai rajouté le travail de Jen aussi là-dessus, puisque évidemment, c'était un des gros travaux qui ont été menés en tracologie dans la région. Et le point principal, pour conclure, je dirais, c'est que d'une part, on se rend compte en fait que les contextes, forcément, sont très importants pour pouvoir ensuite interpréter ça au niveau du paléo-environnement. Il faut d'abord passer par l'interprétation paléo-ethnobotanique et socioculturelle, en fait, pour pouvoir ensuite utiliser ça pour comprendre le milieu et l'évolution du milieu. Et puis, il y a des points particuliers qu'il faut encore qu'on arrive à mieux comprendre, que ce soit au niveau de l'identification précise de certaines espèces, de leur date d'introduction, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus de fouilles et qu'il y ait beaucoup plus d'études de charbon. Donc, s'il y a des étudiants qui veulent faire du charbon, eh ben, ils peuvent m'écrire, hein, parce que c'est toujours en thèse qu'on est capable de faire les meilleures études et les meilleurs assemblages. Et donc, il faudrait aussi peut-être chercher à plus se concentrer sur des assemblages de charbon qui proviennent de zones d'occupation bien délimitées et aussi de feux domestiques qu'on peut comparer à des feux rituels, etc., pour avoir des assemblages qui ont une bonne diversité taxonomique et une bonne solidité pour notre construction du paléo-environnement et des interactions entre les hommes et le milieu. Voilà. Merci d'avoir parfaitement respecté le temps imparti. Je vous invite à prendre une petite pause d'1 quart d'heure. Allons tous prendre un petit café et on se retrouve ici dans 1 quart d'heure. Merci à tous.